Nam đang gái cái bà bảo nó đi gọt gái bà sẽ qua cắm đâu thì Australia play bảo nó bà mình còn vô pi bảo vót nơi cà rục rô lạ đằng lạ bà này vậy ở dương tia một ma một ấy vậy bà là tia tới cái ao được bòn rồi tạm qua đi come on kìa mình đi cái thua cái bóng bóng và sẽ qua cầm gọi là số bùi là bóng bóng đó mà nó cho tất cả bao kia nữa mà tất cái lấy cái thứ chầm bà đi sư đầm ná tới cái lái oyster farm cả sự cắm trên chấm crum rồi một đây cái hai là đập ngành bị phục luôn cái lấy món bà đi tao gọi bà ổn á nè hiện là dân bộ ô nó kho tới giá chụp telephone như nè mà mà sẽ đào cái lá cái phố đi oyster rồi. Put in my YouTube channel. Yes. I am YouTuber. There we go. Yeah. Oh no, come here. Sorry. Come on. Một phố nữa bạn. Thì một phố nướng. Bạn đi đào tam đi. Đi tam đi. Có trong cái chỗ. Ok. Một phố nữa không? Yeah. Dạ ok. Một phố. Đó ăn trên cái bán này một phố nữa. Mà. Bông, cái đào tam nữa bông. Khăn nào, cái tay vậy. Chừng. Đó là. Anh đi giặt không. Thì châu trong YouTube nhóm miền nhà xây Pida chỉ hả? Nhà xây ra chồng riêng là bay 100 là từ lái luôn đó bạn xây là bay và bay kháng bạn chồng riêng 100 là từ lái thì bạn bầm bơ nó không thả cung dương còn mang năm ấy chỉ riêng. Một page năm chia hay bảo. Nhà xây bạn chia bạn giá phim page năm không có là bạn vẫn ô thế đó bạn này xây chắc hết bàn tay sầm rồi là xây ở tranh mình mà này nó xịt đánh mình một bộ nó ở phơi như mua nhà xây nè ở đây sẽ rong tất á không ok nhé bạn này lúc nào bị phục lúc thay na mà nè ha sắp ý còn riêng chu niêng máu hay năng sờ ba cam xem chứ bông bông mà bạn oyster buôn một bộ nó bạn đó cuối nữa đấy mấy cô cho nhân tất ấy Plieng bảo cái gọi Plieng lemonade. Okay. Như sao về liệt play nhưng bạn ở giờ thua với cái dương thử ngọ chỉ ở ấy mà những chỉ cho nên nó tiếp bao ôn và tay dọn miền phi về bạn thầm màu thầm nó cái bao đó bạn màu thầm restaurant thực năng mà farm nó dương thử chỉ có bao nhiêu thì bây giờ bạn phi tới bao đó bạn phải sao phi về liệt bao đó bạn bao đóคุยตอนนี้ถอดมาคุยกับผู้ชาย Cạn.
nhóc Okay, everybody settle in. Perfect. We will take some pictures for you later as well while you're doing the shocking, okay? Perfect. We have the rainbow in the back, so we're good to go. Welcome everybody on the platoon. And as you can tell, right behind us, there is an oyster farming lease going on there as well. The lease actually came from the 1969, when the town lease was given away to the farmer behind us. But in that time, we trialed for the Pacific oyster. It's not native to Australia, it's actually originated from Japan. Before that, in 1840, the Angasi oyster was discovered in this region. And harvesting would go a little bit different back then than they would do nowadays. So they would go out in a wooden boat called a cutter with a wooden drench behind it, which would take anything and everything scraping over the bottom floor, including of course the oysters, but also your reef, your coral, rocks and all the other seafoods. So while they did that, they had enough oysters to put on a bull train, like a 30-minute drive away nowadays. Back then it would take a little bit longer if the bulls would go, wouldn't it? So then it came to Port Lincoln and then it still had to set sail to the Adelaide market. So you can imagine how fresh that would be. Not as fresh as here today, guys. But back then, it was actually food for the common people. And very common people, might I add. They were even feed to the inmates from the Adelaide jail. So before you guys think of committing any crimes for some free oysters, there's none left on the menu, I checked. Just make sure. But also back then, they would put it in soups and broths, so not as fresh as you would get in here. So fast forward 50, 60 years after daily taking out massive amounts of oysters and not putting anything back, the seabed a little bit destroyed and no more Angasi oyster left. Because when I say massive amounts, I mean massive amounts. It's 100,000 dozen millimeter basket. Why is it called the 6mm basket? Because the holes are 6 millimeters. Exactly. We grade them again, and lots of 250 goes in that 6mm basket. And I would love to show you that 6mm basket, but unfortunately we don't have it on the platoon. Let me tell you a quick story why. A couple weeks ago, one of our lovely co-workers was doing this exact tour with a lovely bunch like that, enjoying some oysters. That's when the local pelican, oh I see some there, even there. Local pelican trying to join the party. He was hungry and wanted a little snack, so he came crashing in. At that time, our co-worker, very afraid of birds, didn't want to let that happen. So she took that 6mm basket as her weapon of choice, went over to the pelican, and instead of pushing the pelican up, but a disease called POMS happened. Pacific Oyster Mortality Syndrome. And that would wipe out 80% of all the oysters just in 1 month. So after that, a couple years later, they started building hatcheries here. So we would get them from here. So after you got that big bag of 1 million oysters, 1 million baby oysters would set you back $35,000. But hopefully there's going to be some profits to be made. So, my next question for another free oyster, guys, so listen closely. How much gross profit, so before cost, will you make of that 40